Dear students, in the video we are going to discuss about optimal stage of harvest. Harvesting பத்தி தெரியும், post harvest losses பத்தி முந்தின lecture videoல discuss பண்ணோம். Optimal stage of harvest அப்படினா என்ன அப்படிங்கறத டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். Optimum stage of harvest refers to the ideal time at which a crop should be harvested to maximize the yield, to maximize the quality and to maximize the storability while minimizing the post harvest losses. So கரெக்டான பீரியட் ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு எது அப்படிங்கிறது தான் ஆப்டிமம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹார்வெஸ்ட். ஸோ அதுக்கு அப்புறமும் ஹார்வெஸ்ட் பண்றது நிறைய லாசஸ் கொண்டு வரும். அந்த ஐடியல் டைமுக்கு முன்னாடி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாலும் நிறைய லாசஸ் வரும். ஓகே, ஸோ எக்ஸாக்டா எந்த பீரியட் ஐடியல் டைம் டு ஹார்வெஸ்ட் அப்படிங்கறத செட் பண்றது தான் ஆப்டிமம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹார்வெஸ்டிங் டூ ஏர்லி ஆர் டூ லேட் can lead to significant post-harvest losses in weight of the grains, nutritional value of the grains and market value of the grains. So let us discuss the importance to correctly identify the optimum stage of harvest. First, to reduce the field losses. Optimum harvest stage cross பண்ணிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, oil seeds எல்லாம் shatter ஆக ஆரம்பிச்சிரும். Okay, then bird insect damage பண்ணும். So to reduce the field losses is one of the important thing of optimum stage of harvest. Then to ensure better milling rate or recovery rate. Proper correctான stageல harvest பண்ணா அப்படினா தான் we can aim for maximum milling or recovery rate. Then to improve the seed viability. Viability அப்படிங்கிறது உயிருள்ள தன்மை. ஒரு விதை வந்து உயிரூட்டம் உள்ளதா இருக்கா, அந்த விதையை யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அதை முளைக்க வச்சு பயிராக்க முடியுதா அப்படிங்கிற விஷயம் தான் viability அப்படின்னு சொல்லுவோம். So to improve the seed viability, optimum stage of harvest is so important. To enhance the nutritional and cooking quality of the grains, then to reduce the drying cost and time. So ப்ராப்பரான டைமுக்கு முன்னாடியே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா drying பண்றது இன்னும் எஃபிஷியன்ட்டா பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதுக்கான காஸ்ட் அண்ட் டைமும் அதிகமாகும். Then to improve the shelf life during storage, optimum stage of harvest is important. Okay, so what are all the factors which are determining the optimum harvest stage அப்படின்னு பார்க்கலாம். First factor is moisture content of grain or seed. Second one is physiological maturity of crop. Third one is weather conditions. Fourth factor is end use. என்ன end use காக நம்ம produce பண்றோம் that particular grains or crops, food காகவா, seed காகவா, feeding or industrial purpose காகவா. So இதை பேஸ் பண்ணியும் optimum harvest stage decide ஆகலாம். Then the fifth indicator or fifth factor is method of harvesting, manual or mechanical harvesting process we are going to adopt அப்படிங்கிறது one of the factors which determines the optimum harvest stage. Okay, indicators of harvest maturity என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். First we can discuss the indicators of harvest maturity for cereals. சீரியல்ஸ்ல என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு we can identify the optimum harvest stage அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். The first one is grain moisture content. It is recommended that 20 to 25% moisture content is better to harvest in case of cereals. So அதே மாதிரி for safe storage, the recommended moisture content in cereals is about 14 to 15%. Next, color of stem and leaves in case of cereals will turn from green to yellow. Then the duff stage of grains is an indicator. Optimum stage la the grains will be hard to puncture with thumbnail. So that is one of the indicators of harvest maturity in case of cereals. Next we can discuss the indicators of harvest maturity for pulses. So in case of pulses, pod color will turn from green to yellow or brown. So that is one of the indicators. Next, sound in pods. Some rattling sound will be there in pods when shaken. So that is one of the indicators. Then the seed moisture content, the recommended range is 15 to 18%. In the range la moisture content irukku அப்படினா then we can decide that the pulses are ready to be harvested. Next indicator is the condition of leaves. The leaves begin shedding is one of the indicators. Next we can discuss the indicators of harvest maturity for oil seeds. Here also the pod color will get changed from green to yellow or
brown. Next indicator is condition of seeds. Seeds should be in the form of getting separated easily from the pods or shells. Next indicator is seed moisture. Recommended moisture range is 15 to 20%. Then the condition of leaves will be dry and turn yellow. Next we can discuss the consequences of improper harvest timing. We can discuss both the consequences of early harvesting and late harvesting. So early harvesting அப்படினா optimal harvest stageக்கு earlier harvest பண்ணிட்டோம் அப்படினா the grains will contain more moisture content. So அதோட கான்சிக்வன்ஸா drying cost and time will be higher. Next, in early harvesting we will get immature grains that will lead to poor quality. Next, early harvesting result in lower yield. Then another one consequences discoloration and poor milling recovery in grains. Late harvesting la shattering losses will be more. Pest and disease infestation will be there. Late harvesting will reduce the germination for seeds. Germination அப்படிங்கிறது ஒரு விதை வந்து முளைக்கிறதுக்கு பேரு viability அப்படின்னு சொல்றோம்ல, முளைக்கிற capability திறன். முளைச்சு அது அழகா வளர்ந்து செழிப்பா வளருது அப்படின்னா that processக்கு பேரு germination அப்படின்னு சொல்லுவோம். So late harvesting leads to reduced germination. Optimal harvest stage தாண்டி போகுது நம்ம harvest பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா grains will get damaged by birds or weather conditions. Thank you.